Focus of God TV, discipling the world. Agulumizibwe nnyo nnyini Katonda yatonde ggulu n'ensi. Let him be glorified much, God who created heaven and earth. Yeebazibwe Katonda kitaffe w'omu ggulu. Praise him, God the Father of heaven. Oyo nno kitaawe wa bonna. He is the Father of all. Kitaawe emyoyo gyaffe. Father of our spirits. Era yagiteeka mu mubiri gw'oku nsi. And he put them into this earthly body. N'atuwa ebiro eby'okwetereeza naye. And he gave us seasons align ourselves with him. Tusobole okulabika nga tuddayo ng'emyoyo tuddayo mu ggulu. That we can go back as spirits in heaven. Anti mu Buwulizi essula y'e12 olw'omusanvu egamba. Ecclesiastes 12:7 say. Nti omubiri ne gudda mu nfuufu gye gwava. That the body returned to dust where it came from. Ate omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. And the spirit returned to God who gave it. Kale mazima ddala munda mu ggwe mulimu omwoyo. Now indeed inside you there is a spirit. Era ogwo Ebbulaniya essula eri ey'e12 olw'omwenda lugwegamba. And that Hebrews 12:9 it's what it talks of. Gye twalina bakitaffe ab'emibiri gyaffe. That we had our physical fathers. Abaatubonerezanga olw'okwegasa bo. Who punished us for their own profiting. Era nitubawa ekitiibwa. And we honored them. Naye tekirisingawo bwe tugondera kitaawe emyoyo gyaffe. But won't it be much when we subject to Father of our spirits. Ne tubeera balamu. And we live. Weewaawo tumugondera. Yes, we subject to era him. ne mu kiseera nga kino. And even in a moment like this. Katonda azze okutuyigiriza olw'okugasa. He is God who has come to teach us to profit. Bw'ayogera mu Isaaya 48:17. It's what he say Isaiah 48:17. Nti nze Mukama Katonda abayigiriza okugasa. That I am the Lord God teach you how to profit. Ne mbalaga ekkubo lye muba mukwata. I show you the way you have to go. Ate ne ndibakulemberamu. And I also lead you in it. Kale ne ku mulundi guno. Now even this time. Azze okwongera otukulemberamu. He has come to lead us. Anti kankano tutandise wiiki yaffe ey'okusatu ey'okuna mu mwezi. So right now we have begun our 4th week in the month. Tugitandise nga tuva mu y'okusatu okuyingira ey'okuna. We've begun it, move from the 3rd to enter the 4th week. Ng'enkyukakyuka z'emyezi bwe ziri n'okubala kw'ennaku. Changes of the month are and the counting of days. Naye nga tubala tuyingidde wiiki yaffe eyo. But we count we have entered that our week. Wiiki mwe tutambuliza programu omwenda eza Gear Up. The week where we move the 9 Gear Up programs. Programu ezitunuulidde okuyimuka kw'empagi ya Africa okwawamu. Programs focus on general rise of African pillar. Oba kiyite okuyimuka kwa Africa okwawamu ku mutindo n'omutenda gw'ensi yonna. Or call it general rise of Africa on global standard and stage. Kwegamba nga tewali ggwanga na limu. And that there is not any single nation. Mu mawanga gonna aga Africa. In all African nations. Erirekererwa emabega. Which is left behind. Wabula ffenna nga tuyimukira wamu. But we all rise together. Ku mutindo n'omutenda gw'ensi yonna. On the global standard and stage. Era emu ku ezo programu omwenda eza Gear Up. And one of those 9 Gear Up programs. Ezivunaanyizibwa kuyimuka kw'empagi ya Africa okwawamu. Those responsible for general rise of the African pillar. Oba okuyimuka kwa Africa okwawamu ku mutindo n'omutenda gw'ensi yonna. Or the general rise of Africa on the global standard and stage. Emu ku zo gye tutuuse nayo. One of those is what we've come with. Era nga tubeera nayo mu wiiki eno. And we have it in this week. Okuviira ddala ku Monday. From Monday. Okutuukira ddala olwokusatu. To reach in Wednesday. Saawa emu zennyini ez'okumakya. Exactly 7 a.m. paka 2:00 up to 8:30. Tuba tugguse ne program. We've come with program. Ebyobugagga mu Africa. Resources in Africa. Tuba tugguse ne program ebyobugagga mu Africa. Program resources in Africa. Era nga programu eno etunuulidde nnyo. And this program focus much. Okutumbula enkozesa ennungamu evaamu omuganyulo ogukwatikako mu byobugagga by'amawanga ga Africa. In promoting the efficient and effective management of resources
in the nations of Africa. Yes. Enkozesa ennungamu evaamu omuganyulo ogukwatikako mu byobugagga by'amanga ga Afrika. The efficient and effective management of resources in the nations of Africa. Era ekyo tukyebaliza Katonda. And that we thank God for it. Ate olunaku lwaleero that again this day twolekedde kitundu kya mwenda. we've moved to part 9. Kitundu kya mwenda It is part 9 ekya puroguramu eno of this program, ebyobugagga mu Africa. Resources in Africa. Era nga tugenda kuba tweyongerayo And we are going to be moving on n'omusomo gwaffe oba topiki with our topic. Yes. obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga. Leadership in management of resources. Leadership in management or resource management. Leadership in management or in resource management. Era ng'essomo eryaffe tukyeyongerayo nalyo And the lesson we still move on with empisa 5 ezinnyonnyola obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga. the five manners or habits which define leadership in resource management. Weewaawo defining leadership in resource management. Empisa 5 ezivunula obukulembeze mu nkwasaganya Era y'ebyobugagga. nga twolekedde empisa ey'okubiri. And we've headed on to the second manner or habit. Twolekedde okulaba empisa ey'okubiri We've headed to see the second manner or habit ennyonnyola obulungi enkwasaganya obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga. which explain well leadership in resource management. Ekyo nno tukyebaliza Katonda Now that we thank God for it, nti tuli wamu naawe ali eyo omulabi waffe omulungi we are together with you, our good viewer out there. akyekuumidde ku Focus of God TV One, stay tuned on Focus of God TV, eyigiriza amawanga, discipling the world, eyigiriza Africa. discipling Africa. Indeed, Okola bulungi, you do good. tukusabira bulungi We bwereere. pray you only goodness. Wow. Waliwo atufunira ku Focus of God TV YouTube One access us on the Focus of God TV YouTube, ng'agamba sobola kubasubwa and they say, I cannot miss naawe you. tukutumiddeko YouTube is in regards to you. tukubuuzaako We greet you. nti oliyo otya nno. That how are you? Era wamu n'abali ku Focus of God TV app Together with those on the Focus of God TV app, waliwo abagenze ku www.com There are those on- www like those on www. .something.focus of God Those TV. Focus of God TV. Bagendeyo ne batufuna. They are out there, they access us. Wow. Batufuna mu ngeri yonna. They access us in all Nebagala ways. tusobola kubasubwa. They say we cannot miss you. Naye nga omusomo guno But this lesson, omusomo oba topic eno this topic, eyo obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga of leadership in resource management. twatandika nayo mu kitundu eky'omukaaga. We began with it in part 6. Wow. Tetugenda kudda nnyo mabega eri We are not going to go backwards like okuva ku kitundu ekisooka from the part 1. paka ku ky'omukaaga. Around 6. Katuve wano ku ky'omukaaga tukuddiremu katono. Tukuddiremu katono ebitundu bibiri byokka emabega. For you only 2 parts we covered back. Bisatu emabega. Like 3 of them. Awo nno tusimbulira awo tweyongerere. Then we set off to move ahead. Awo si watuufu. That is good, exactly. Ekirungi ddala. Naye nga twalina ekitundu ekyo, But we had that part ekitundu eky'omukaaga in the part 6. bwe twatandika n'essomo lino. We began with this lesson. Twatandika n'omusomo We began with the topic ogw'obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga. of leadership in resource management. Era ne tulaba And we saw nti wano we wali okukozesa ebyobugagga ebitono ddala that here is the use of the limited resources okutuukiriza ebiruubirirwa ebyateeberezebwa to achieve a predetermined specific goal, nga mugattiddwamu obukulembeze. combined with leadership. Nga Wow. mugattiddwamu obukulembeze. Combined with leadership. Era ne tugambibwa And we were told nti obukulembeze bukulu nnyo ddala. that leadership is so important. Obukulembeze bukulu nnyo ddala. Leadership is so important, Wabula ate era busobola okubeera obw'omutawaana but ennyo. still it can appear to be
a serious problem eri enkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Africa to the resource management in nations of Africa. Singa abakulembeze babeera basaala abakulembeze abazibe b'amaaso, If leaders appear to be blind nga mu butuufu abasinga beeyagaliza, and indeed most wish resources to themselves, beeyagaliza ebyobugagga by'amawanga ga they Africa wish resources of Africa to themselves, okubeera ebyabwe bokka na to be bokka, their own selves, ne batuuka n'okulabika nga babiguza and they wish to sell them waakiri semazinga ziri endala, at least to other continents. ne bafunamu waakiri nga bo And akatini, they gain in for themselves just naye a nga little, amawanga gaabwe munnaye gasigadde mu but kukaaba. their nations have remained in tears. Naye nga twagambibwa But we were told nti era abakulembeze baffe bano that still these our leaders, bandibadde bajulizi. they would have been witnesses. Abakulembeze nga bajulizi Leaders and there are witnesses kuwa gye tuvudde of where we've come from mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Africa, in resource management in African nations. wa we tuli Where are we? era wa gye tulaga, And where are we heading? and going? tibandibadde bajulizi mu nsonga They zino, would have been witnesses in these issues. era bandibadde kyakulabirako They would kyamaanyi. have been a serious example. So ebyo nno twabira mu kitundu ekyo eky'omukaaga, Now we saw those in that part ne 6. tulaba Matayo sura 15:14, We saw Matthew 15 verse 14. ne tufuna Isaaya 9:13-14, We saw Isaiah 9 verse 13 to ne 14. Isaaya 5:5 lusooka paka olwokuna. And Isaiah 55 verse 1 to 4. Naye mangu ddala But ate immediately tulwayolekera ekitundu ekyomusanvu. headed on to part 7. Kitundu kino ekyomusanvu In this part 7 ekya puroguramu yaffe eno of this our program, ebyobugagga mu Africa. Resources in Naye Africa, twasigala tugenda mu maaso n'omusomo we remained move on with the topic ogugamba nti obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga. which say leadership in resource management. Era ntugamba tuyongera nga tukunnyonnyola And we moved on to explain to you nti obukulembeze that leadership, obukulembeze leadership kwe kubeera n'obusobozi obw'okukubiriza. is the art of motivating. Olina okuba n'obusobozi You bw'okukubiriza, must have the art of motivating. Wow. okuteekesa mu nkola Influencing wamu n'okuluŋŋamya and guiding n'okuluŋŋamya ekibiina, and guiding a team, okuluŋŋamya ekibiina, guiding a team okutuukiriza ekigendererwa ekyawamu to achieve a common goal nga tukozesa ebyobugagga ebitono ddala. as we use limited resources. Kugamba mukulembeze nga mu butuufu And a leader indeed, olina okuba ng'osobola you must okukubiriza have abantu the art of motivating people. okusooka okuzuula ebyobugagga byonna bye balina First to discover all resources they have, okuvirira ku kyalo right from the village okumalayo eggwanga to consume the entire nation, n'okumalayo semazinga wa Afrika. even to cover the African continent. Bakubiriza They motivate them. bazuule ebyobugagga bino They discover these resources ate n'okulabira ng'obateekesa mu nkola and to make them that influence them, basobole okubiyigga binoonya that they bizuula can search, discover them, okubikolamu to production do production in fulumya mu byo, bafulumyemu ebyamaguzi to do n'empeereza. production of goods and services. Ogitegeera? Wow. Ate olina okuba n'obusobozi You obubaluŋŋamya. have to have abilities of guiding them. Tugenda yita mu mutenda guno ne guno You are going to okubizuula, pass through the step and the other will discover them. ate tuyite mu mutenda guno ne guno okubifulumyamu ebyamaguzi Pass n'empeereza. through this criteria and the other to produce goods and services. Kubanga twala ebyandikwa nga Isaaya 5:5 olwokuna, Scriptures like Isaiah 55 verse 4. omukulembeze olina okuba n'obusobozi You obwo must have that ability obw'okukola ki, obw'okukubiriza, of motivating, okuteekesa mu nkola influencing, n'okuluŋŋamya and guiding mu nkwasaganya in y'ebyobugagga resource mu management mawanga ga Afrika, in nations of okuvira ddala Africa, ku kyalo, right from the village, okumalayo eggwanga, cover the nation, okumalayo semazinga. cover the continent. Twala ebyandikwa nga bikwatuma essuula eyo ey'ekumi Scripture like Acts 13, 23 mpaka 22 21 to 22. netulaba ku bakulembeze abalina omutima ogulinga ogwa So Katonda, leaders who are the hearts like of God, nga ddala bakulembeze abasobola okulabika nga bakubiriza, they are leaders who can motivate nga bateekesa mu nkola and they influence era nga mazima ddala and baluŋŋamya indeed they guide abantu ne bakola okwagala kwa and Katonda. people do the
will of God. ne banoonya ebyobugagga And they look for resources. nga bwe twabira mu Isaaya 45:3 Isaiah 45 verse ne 3. batandika okuteekesa mu nkola. And they begin to influence. Wow. Okitegedde musumba. Yeah, wow. Era ku olwo twaleka tugambye And that day we left, as we say, nga tulese tukugambye nti waliyo empisa 5 we say that there are 5 manners or habits ezinnyonnyola obulungi obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga. which will define leadership in resource management. Wow. Empisa ez'ettaano Those 5 manners or habits, ku olwo twazoogerako ko bwogezi that day we just talked about them. ne tugamba okutegeka okwolesebwa And we say setting of vision, okutegeka okwolesebwa ebiruubirirwa of vision goals n'ennuŋŋamya. and guidelines. Kirungi oba olina okubanga kasobola nga asobola okutegeka ki If they can set a vision, n'ennuŋŋamya n'aziteekawo buki even guidelines. kubanga bwe twayingira mu kitundu ekyomunaana When we entered part 8, kitundu ekyomunaana part 8, twasigala tugenze mu maaso n'omusomo. we remained moved on with a topic, Ekitundu ekyomunaana ekya puroguramu eno part 8 of this program, ebyobugagga mu mawanga ga Afrika. resources in Africa. Twasigala n'omusomo ogugamba We remained with the topic, say, obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga leadership in resource mu management mawanga ga Afrika. in African nations. Naye ne tugamba But we say, ne tubeera n'essomo erigamba we had a lesson, say, obubonero obutaano, empisa 5 the 5 manners ezinnyonnyola obulungi okwasaganya ebyo obukulembeze mu kwasaganya ebyobugagga mu mawanga ga Afrika. which will define leadership in resource management in the nations of Africa. Era ku olwo twatandika n'akabonero kana n'empisa esooka. And that day we began with the first manner. Wow. Empisa esooka The first manner, ey'okwasaganya nnyonnyola obulungi okwasaganya ebyobugagga mu mawanga ga Afrika. which will defines the leadership in resource management. Era eyo gye twasookerako ddala And that we first saw, egamba which say, nti okuteekawo okwolesebwa, setting of vision, ebiruubirirwa goals, n'ennuŋŋamya. and guidelines. Kitundu ekyomunaana muno This part ne 8. tutunula ne tugambibwa And we were told nti it is the defining of clear actionable directions for the team or the nation to follow. nti kwe kuvvuunula direction gye twolekera nga nnambulukufu bulungi eri ttiimu oba eggwanga lisobole ogigoberera. Kugamba omukulembeze okugamba nti wasetinze okwolesebwa, Now a leader will say you set a vision, wataddewo ebiruubirirwa, set goals, wataddewo you okuluŋŋamya. set guidelines. Kitegeeza nti onnyonnyodde bulungi era mu bwerufu It means you have defined clearly ebigenda okukolebwa, the actionable direction. ebigenda okukolebwa n'emitendera gyabyo directions eri ttiimu yo for your team oba eri eggwanga or a nation okubigobereranga follow ng'obalaga ekkubo through showing ways n'enkwasaganya in conducting or directing. ng'olaga ekkubo awamu n'okwasaganya ttiimu eyo You show a way or conduct or direct a team okutuuka ku destination, to reach towards a destination. Wow. kwegamba nga osobodde okunnyonnyola obulungi mu bwerufu Been able to clearly define emitendera ebirina okukolebwa, the actionable directions. ebirina The okukolebwa. actionable directions. Omanyi oyinza kugamba mbu wataddewo okwolesa So you cannot say you have set a vision. nga byotaddewo tebisooka What you said, kukolebwa. it cannot be clearly actionable. Nga tetusobola kumanya kati tutandikira We ku cannot know kino we begin on this ne tuddako kino and we ne move tuddako next to kino this to the other ne lutuuka ku and we reach a destination. ne lutuuka ku ntuuko y'ekyo kye tuluubiriddwa. We reach a destination. Wow. Our Africa watukubye nnyo. Kaakati awo wali obuzibu. That's where a problem is. Baliwo omanyi okulagirira abantu ebitasoboka You kukolebwa. not direct people things which are not actionable. Nga tebisoboka They are kukolebwa. not actionable.
very cool paper. akati eyo embeera ebaddewo That's the state which has been there. naye But nkakasa nga tugenda girongoosa I prove we're going to be correcting it tuteekewo abakulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga and mu mawanga set ga up Africa leadership in resource management in nations of Africa. nga balina empisa zino ettaano And they have these 5 manners or habits. empisa ettaano ezinyonnyola obulungi omukulembeze The 5 manners or habits mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Africa which will define leadership in resource management. empisa eyo ey'okuteekawo okwolesebwa Manner of setting of vision, ebiruubirirwa goals, awamu n'ennuŋŋamya together with the guidelines. Wow. ennuŋŋamya Guidelines. nga ebikolwa ebinyonnyoddwa obulungi ebisoboka okuteekebwa mu And the nkola dividing of a clear, actionable direction. Wow. nga tumanyi kakati kisoboka okuteekebwa mu nkola Supposed to be, they're actionable. tulina kiyita wano We ne have wali to ne pass wali here and there, tukwate ekyobugagga eky'abantu get the human resource tukifulumyemu empeereza out of it, ez'omutindo deliver standard services. tukwate ebyobugagga ebyobutonde Get the physical natural resources. nabyo tubifulumyemu ebyamaguzi Then we produce goals n'empeereza and services. tukwate ebyobugagga ebya We tekinologiya get technological resources. tubifulumyemu ebyamaguzi n'empeereza Produce goods and services. tuzimbe amawanga ga Africa misinde emisinde Build African nations at a high speed. kaakati mu kitundu kino eky'omwenda Now in this part 9 ekya pulogulaamu yaffe of our program, ebyobugagga mu Africa Resources in Africa, tugenda kuba tweyongerayo n'omusomo we oba are going to topiki move on with the topic obukulembeze mu nkwasaganya ebyobugagga mu mawanga ga leadership Africa in resource management in African nations. Yes. era nga tugenda kuba tweyongerayo n'essomo lyaffe And we move on with our lesson, empisa ettaano the 5 manners, ezinnyonnyola obulungi which well define obukulembeze mu nkwasaganya by'obugagga mu mawanga ga Africa leadership in resource management in nations of era Africa. nga twolekedde empisa ey'okubiri And we move to the second manner or habits. empisa The ey'okubiri second manner or habits, ennyonnyola obulungi obukulembeze mu nkwasaganya which by'obugagga will define leadership in resource management. era ng'empisa eno ey'okubiri And this second manner or habits, tugamba okubeera omukubiriza it speaks of being a motivator. motivation and empowering or encouraging a team Okukubiriza n'okuzaamu amaanyi ettiimu. kugizaamu oti amaanyi How do you empower Ddala. or encourage a tulina team? abakulembeze abatuzaamu Have leaders abatukubiriza nga batuzaamu who n'amaanyi motivate and empower us tusobole okuzuula ebyobugagga byaffe to discover our resources. Wow. ne batuzaamu n'amaanyi tusobole obikolamu ebyamaguzi n'empeereza And they can encourage us, we can produce goods and services out of them. awo wetwolekedde That's where we are heading on naye to. ngaokutuusaako puroguramu eno But to reach with this program, omutume Ronald Hope Apostle Ronald Hope, abasinga gwe bamanyi nga kabona ayigiriza mostly known as the teaching priest, ne n'omusumba and with the pastor Samuel Newman, awamu n'omusumba even the pastor. omusumba eri mu Kenani. Wow. tubaagala nnyo We love you much, era tusaba and we request muleme kweyagaliza you mwekka don't wish yourselves alone. anti bwati bweyogera mu bafiripu 2 That's what he said in olwokuna Philippians 2 verse 4. nti nga temulowooza byammwe And you mwekka don't think only your own naye things, n'ebyabalala even of others. baako gwotegeeza mu dakiika Have someone informing 2 ku 3 1, 2, 3 minutes. Ii, Yes. katukomewo katono Come back briefly. wulira kayimba ako Let's listen to that song. kakuweweezeemu eddakiika 2 Fresh 3 you 1 to 3 nga minutes bw'otegeeza abalala as we inform others. ate tusobole okudda Then we return. tutandikira awo We begin from there. Katukomewo. Let's come back. Oh
weewaawo kulikayo ku mulamuko. Yes, welcome back from the break. Ate n'okubaako abafirika b'otegeeza. And to have Africans, those you inform. Okutandikira mu Uganda, East Africa. Beginning from Uganda, East Africa. Okumalayo ate Ssemazinga wa Afrika yenna. Cover the entire African continent. Mpozi wamu n'Abafirika abali ate eri mu Ssemazinga ziri eri. Maybe the Africans too in the diaspora. Abaagenda okulabika nga batetenkanyiza eyo. Those who went to work out there. Nabo bategeeza bagambe. Them to inform, tell them nti programu yaffe that our program ebyobugagga mu Africa resources in Africa ate munnange gusse kitundu kya mwenda come in part 9 era nga tukyeyongerayo n'omusomo gwaffe and we still move on with our topic obukulembeze mu nkwasaganya ebyobugagga mu mawanga ga Africa leadership in resource management in the nations of Africa era nga essomo likyagenda mu maaso and the lesson is still moving on empisa etaano ezinnyonnyola obulungi obukulembeze mu nkwasaganya ebyobugagga mu mawanga ga Africa. The 5 manners or habits which will define leadership in resource management in nations of Africa. Era nga singa empisa zino tufunayo abakulembeze abalina empisa zino etaano. And if we get leaders who have these 5 manners, empisa gye twalabye yasoose mu kitundu ekyomunaana. First habit is first so in the part 8. Empisa ey'okuteekawo okwolisibwa. The manner of setting a vision. Ebiruubirirwa. The goals. N'ennuŋŋamya. Even the guidelines. Nga omukulembeze annyonnyodde bulungi. And the leader has explained emitendera gy'ebigenda okukolebwa. the guidelines of things going to be done. Actionable directions. Begin the actionable directions. Nga bisoboka okuteekebwa mu nkola. And they are actionable. Akati no mu kitundu kino. Now in this part, twolekedde empisa ey'okubiri. we move to the second manner or habit. Empisa ey'okubiri ennyonnyola obulungi obukulembeze. The second manner of habit, ebyobugagga mu mawanga ga Africa. which will define leadership in the management of resources in African nations. Empisa eno ey'okubiri. The second manner of habit kwe kukubiriza. is okuba omukubiriza. to be motivational. Wow. Era okuzaamu amaanyi. And to encourage ekibiina. a team. N'okuba n'obusobozi obwo. Must have that ability. Wow. Okitegeera bulungi. Wow. N'okuba n'obusobozi obukubiriza. You must have the ability to motivate. Ate nga ozaamu amaanyi. At the same time you empower or encourage. Ng'ozaamu amaanyi ekibiina. Empower or encourage a team. Oba human resource y'eggwanga. All the human resource of that nation. Nti tusobolera ddala okuzuula ebyobugagga byonna. That we can discover all the resources eby'amawanga ga Africa. of African nations. Ate ne tusobola okulabika nga tubifulumyamu ebyamaguzi n'empeereza. Out of them we produce goods and services. Ne tuzimba amawanga gaffe aga Africa. And we build our African nations. Wow. Bwe tugamba. Now when we say empisa eyaki ey'okukubiriza n'okuzaamu amaanyi. the manner of motivating and empowering or encouraging ekibiina oba eggwanga oba Ssemazinga or a continent. Wow. Okitegedde bulungi. Yes, sir. Okubeera n'obusobozi You have obw'okukubiriza that ability of motivating n'okuzaamu amaanyi and empowering or encouraging eri ekibiina onto a team, eggwanga a nation, ne Ssemazinga and the continent. Ssemazinga wa Africa yenna. The entire African continent. Tusobola okuzuula ebyamaguzi byaffe ebyobugagga byaffe ebimala. That we can discover our resources enough. Ne tufulumyamu ebyamaguzi neki. And out of we produce goods and services. Ne tuzimba amawanga gaffe aga Africa ku mutindo n'omutindo gw'ensi yonna. Our African nations on the global standard and stage. Wow. Okitegedde bulungi. Wow. Kati twetaaga abakulembeze. Now we need leaders. Nga basobola okutukubiriza. And they can motivate us. N'okutuzaamu amaanyi. And to empower or encourage us. Wow. Nga team. As a team. Nga amawanga. As the nation. Nga Africa. As Africa. Tusobola okuzuula ebyobugagga byaffe we can discover our resources enough. Ne tubifulumyamu
empeereza And out of tetufunyamu ebyamaguzi Then we n'empeereza produce goods and services. tuzikozesa okuzimba amawanga ga Afrika ku mutindo n'omutenda gw'ensi Use they yonna. build African nations on the global standard and stage. Omanyi Katonda You know God. akozesa nnyo enkola eyo You use as much that way ey'okuba ng'ozzaamu amaanyi ate n'okola ki of motivating, ng'okubiriza ate n'ozzaamu amaanyi. motivating and empowering. naye encouraging. obuzibu tulina ku bakulembeze b'amawanga Afrika kubeera awo Problem we have on tebasobola African kukubiriza they cannot motivate. tebasobola tuzzaamu maanyi They batumalamu mu cannot mazima nti empower. tetusobola. They just discourage us. We cannot. Batubalamu maanyi nti tukola ki They discourage us. We cannot. tusobola bana tusigale nga tuli mu Let's mikono remain gy'aba in the hands of the colonialists. semazinga ziri Let's remain in their hands. My goodness. gitegeera. Wow. naye Katonda yagenda yanyumira mu Yoswa essula esooka But God, I enjoyed it in the Joshua chapter 1. nga Katonda omukulembeze w'oku ntikko As God, the topmost leader, yasooka n'akubiriza omukulembeze gwe yali alonze owa he Isirayiri first encouraged the leader he has chosen of Israel. n'amukubiriza He motivated ate him n'amuŋŋaaka tulina okuddamu and he said, amaanyi you have to be strengthened and courageous. nange ndyoka embeere Me naawe too, to be with you. Wow. ogitegeera. Wow. Wow. Yoswa ogirabyeyo Yeah. essula esooka olunyi lwakumeka olw'omukaaga. Tuli mu Yoswa essula esooka n'olunywa olw'omukaaga. We are in Joshua chapter 1 from verse 6. Ddamu amaanyi guma omwoyo kubanga gw'oli basikiriza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Be strong and of a good courage, for unto these people shall you divide for an inheritance the land which I swore unto their fathers to give them. Eh. mukulembeze yenna aba alina okusooka nagaba nti mubeere kwegamba oba bakubiriza When you are motivating them, tobagaa bugambi mukole mukole you don't just tell them walk. bagambe mubeere Tell n'amaanyi them be strong. mugyeyo amaanyi gonna Out all the courage. mubeere Be n'amaanyi strong. mugyeyo amaanyi gammwe Get out all gonna your courage. good courage. Good courage. manyi waliwo bad courage You know, eyo there's a bad courage. Hey, oba tolimuku waliwo bad courage there's so. really a bad courage. Eh. muntu nga okubiriza banno mukiveeko You encourage others to discourage them. bad Oh, courage. that's discouragement. Bad courage. Okay. Bad courage. Oba malabo mazima. obagamba Just Africa discourage negiba nebuli baddi Africa, no matter when, tetulituuka kusemazinga we shall ziri never mukola reach the other continents. Bali in work. baakulaakula dda. They left us already. omukulembeze omutuufu olina osobola n'obusobozi Right leadership obugamba ability. tumuddemu amaanyi People be strong. mubeere bamaanyi ddala Be strong. muddemu good amaanyi courage. Ii, Hey. muddemu amaanyi Be strong and good courage. Omukulembeze nga yeeyogedde ekigambo ekyo manye amaanyi When the agajja leader mu is the bantu one be. who has said, n'obagamba mbabuulire Africa okuva leero nga bwenjogera kati As I speak of now, buli omu ddala amaanyi go gonna everyone agasoboka get out all your strength and courage possible. muddemu amaanyi Be strong and courageous. mugume nnyo omwoyo Be courageous. titugenda kikola temuddamu kukankana Don't get tugenda trembled. zuula We are ebyobugagga going to byaffe discover our resources. banna. tubikolemu ebyamaguzi Goods n'empeereza and services. ebyamaguzi bino n'empeereza Goods and services. tubikozese tuzimbe amawanga ga Africa Good African nations. ku mutindo n'omutenda gw'ensi Global yonna standard and stage. Omukulembeze yayogera eddoboozi aja eryo. netufuna When ayogera the bw'ati leader is the one who has said that. Katonda wange. Omukulembeze yayogedde ekyo. When the leader said that, oyiregedde Weewaawo. si kutuveeza buveeza To always batuveera discourage us. Oh my God. Olaba mpulira buulizi ddoboozi lyogera kuvamu akafaananyi omukulembeze nga yakyoga. I just imagine that when the leader is the one talking that. ogirengera And I'm osomera amazed. olunyi olw'omusanvu owulire Wow. Tuli mu Joshua essula esooka n'olunywa olw'omusanvu. We are in Joshua chapter 1 verse 7. Neemala okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo okwekuumanga okukola ng'amateeka gano bwe gali. Musa omuweereza wange ge yakulagira tokyamanga okugaleka ku mukono gwo ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono olyoke oweebwenga omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Only be strong and very courageous,
that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Turn not from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. owulidde bulungi Wow. omukulembeze n'abagamba kimu kyokka kye And twetaaga the leader said, only one thing we need. twetaaga ekintu eki We need kimu only one thing. kubeera b'amaanyi Only to be strong n'okuguma ennyo and omwoyo very courageous. n'okugoberera amateeka ge tugenda Observe okuteekawo the laws we are going to set in place. kuzuula ebyamaguzi Discover the ebyobugagga resources, n'okubifulumyamu ebyamaguzi goods n'empeereza and services from them. Jesus. ne muteekawo kwegana oga abantu mbaagaza mmwe kubeera batya Tell people just want to Amen. only be Kimu strong. kyokka. Only be strong ate mugume nnyo ki and omwoyo be very courageous. tuteekewo amateeka We set in place laws ag'ebyobugagga mu mawanga of ga resources in afirika African nations. enfulumya tetuteekeddwa kubisuubuza ebyobugagga them raw. wabula tugenda bijja bifulumyamu We are going to ebyamaguzi produce goods from them. n'empeereza And services. era bwe tusiŋŋaana takoze If God bw'ati will do like that. Mukama Katonda. okitegedde No. nga twetaaga olowooza abantu nno beetaaga People need much okuva eri from a omukulembeze leader. omukulembeze yeetaaga buteesi kubagamba just need- munkolere ekintu Tell me, kimu do me one thing. mubeere b'amaanyi You be Wow. strong. mugumenye Be emyoyo very courageous. tugoberere amateeka ge tugenda okuteekawo Follow ku the laws byobugagga and byamanga ga to feed afirika on resources of Africa. nde teri kya bugagga That is no kitundibwa resource to be sold. okuggyako nga kimaze ofulumyamu Except ebyamaguzi Must n'empeereza produce the good and service out of them. nga tubyongeddeko And you omuwendo have added value ffe to them. tubitunda eri nga And we sell them. babyexportinga nga bya export them muwendo and they are of value. mukulembeze nga mukulu nnyo mu kukubiriza kuno. This leader is so important in this motivation. kati abakulembeze bambi balina obuzibu bwe Leaders tulina mu have a mirembe gyaffe. problem we have in our generation. Ibutufa omukulembeze nga toyogera. When the leader you can't kati oyo kati speak. ayogera ebiti byatamanyi olumu Era mukamba mutuufu aba tabimanyi. Oba yaba munafu. Maybe he's also weak. Kubanga being strong Kubanga okubeera ow'amaanyi okubiriza abantu oba ab'amaanyi. Nze ngamba gwe abasooka okubeera ng'oli you have to w'amaanyi. be strong first. Era ng'oziddwa you are courageous. When you are courage, you are omukulembeze courageous. asobola okuba ow'amaanyi A leader can be strong. naye mu constitution z'amawanga ga But in africa constitutions of African nations, muba mwetaaga okuteekamu amateeka ago you need Wow. to include those laws. amateeka agagamba nti Laws which say that teri bya bugagga by'amawanga ga there are africa no resources of African nations ebiteekeddwa okutundibwa meant to be sold wabweru outside Wow. w'amawanga ga africa of African nations okuggyako nga byongeddwako unless nga they have bifulumiziddwamu added ebyamaguzi value and they produce goods from them. Nga kiri mu nga ssemateeka, byongeddwako omuwendo ne bifulumizibwamu ebyamaguzi added n'empeereza value and we produce out goods and services. kati we mukiteeka mu When kitabu you put it in a book, mu ssemateeka in the constitution w'amawanga ga of africa African nations, kitegeeza it means omukulembeze ajja atandikirawo okuddamu the amaanyi nga leader y'okusooka begin there to get kubanga strengthened alayira kutuukiriza for his constitution swears to fulfill the nammwe constitution. mumubanja You gituukiriza to nga demand him mukola to ki? fulfill it as it is. Ensonga zo zandibadde ensonga zetuleeta mu constitution These issues zandibisiinze. andi kakati oli they bamuga shouldn't have missed. yoswa bamugamba ng'omukulembeze Joshua is told as a leader. naye nga bamulaga waliwo ekitabo ekirimu ebikuutiddwa Okay. They showed him the book which contains those laws. Bamulaga amateeka. kati bw'olaba yoswa essuula eno esooka onyola Now, omwana if you see Joshua 1 verse 8, lulaga nti wateekeddwa okubaawo ssemateeka it showed there has to be a constitution w'amawanga ga afirika of African nations. nga nga mulimu amateeka agalambikiddwa ku byobugagga by'amawanga ga afirika In there are laws which are marked on the resources of Africa, nga tetukkirizibwa and we are not allowed kusuubuza semazinga ndala to sell bya bugagga other Byamanga continents ga our Africa. resources of Africa okutuuka nga tumaze obigattako omuwendo until we have added value on them ne tufulumyamu ebyamaguzi and we n'empeereza produce goods Wow. and services from them. kati singa amateeka ago gabeeramu Now, if n'ebiragiro those ebyo laws and commands are in the constitutions, Eh, wow, bw'oba otaddemu okay, bw'oteekamu
ebiragiro if you put in the commandments, oba obawadde ettabaaza you've given them the okuva lamb ku muntu omu ku mufirika omu okutuuka from one African to another, ate ffe tusobola osibulagana ebyobugagga that we can do business among ourselves in the resources. kisinziira ani eyeeyimbye mu kukola production It depends who has ekyobugagga ekyo involved himself in doing production from that resource. mbeeramu n'ebiragiro Even there n'amateeka are also laws. gatuwa omusana ddi They give us light when. kubanga omusana gwagukumulisira ddi lwonaasuubuza For the light is there to Amazinga tell you, endala. when will you sell to other continents? nga Okay. biba byawukana etteeka ddala The Ekiragiro kirala n'etteeka commandment ddala. is another, even the law is another. n'emisango Even judgment egy'obwenkanya of justice. nti naye bwe tuba tusuubulagana ebyobugagga bino If you are selling ourselves resources okuva mu ggwanga erimu okubiwa from eggwanga a eddala mu nation afirika to another in Africa, tufulumemu we ebyamaguzi produce out goods. tubitwalira ku sente We mmeka take them at which price? era singa oli aba atuddiza If another is akomyawo ebyamaguzi bringing n'empeereza back goods and mufe services abaamuguziza among ekyobugagga us who sold them the resource, emisango giba giraga obwenkanya ajja kubizza bwati judgment show justice, they will sell to us like this. kati mubeeramu n'ebyakuutirwa There are even the charges and statutes. Ii. Hey, man. ebyakuutirwa wakati w'amawanga ga afirika Statutes between African nations. teri kino bwe tulaba kongo ng'efulumiza If kino we see n'ekiguza Congo produce this, wabweru wa sell it afirika outside Africa, nga tekigattiddwako and they have not bya added value on it, musango it's a case. kiba kyakuutirwa It is a statute. Bannange. Wow. kati mubeeramu ne ordinances Even there are ordinances, eziraga nti tujja sooka fulumya we shall first produce this ku mutindo bwe on guti these standards. mu mawanga gaffe In tutundawo bya our mutindo bwe nations, we guti sell this standard ensi ziri here. bwe ziba ziyagala eby'omutindo gwa wansi Other tusobola obibikolera nations, they need other standards. Do it for them. byonna nga biwandiikiddwa bulungi mu When all are ssemateeka. written down in anti the kwe law, kukubiriza That is motivating. kukubiriza n'okuzzaamu Motivating amaanyi and encouraging. Wadde Kiyita mu okuba- ssemateeka. passes through the law. soma olunyiri olwo oluddako Oh, fine. Okay. tuli mu yoswa essula esooka n'olunya olw'omunaana. We are in Joshua chapter 1 verse 8. Ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu kubanga bw'onootereezanga bw'otyo ekkubo lyo bw'otyo bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. owulidde bulungi yoswa essula eno esooka olw'omunaana lulaga Joshua chapter 1 verse 8 shows wateeka okubaawo ekitabo kya there has ssemateeka to be a book that of the constitution. Wow. ogirengera Wow. ssemateeka w'amawanga ga mu ssemateeka w'amawanga ga afirika Constitution of the African nations. kakati ku luno nga tutaddemu And this time we have included ebiragiro commandments olw'ettabaaza for the lamb, Wow. etteeka olw'omusana the law for light, emisango olw'obwenkanya judgments for justice, ebyakuutirwa statutes buli mawanga for every nations, ebyakuutirwa olw'endagirizo statutes for charges, then ne ordinance even ordinances, olw'entegeka For omutindo order, n'emirembe. decency, and peace. kati ebyo bwe bigobererwa nga byo byogera ku nkwasaganya Now, y'ebyobugagga when those are followed and they speak of by'amawanga the ga afirika management of resources in African nations, nga tugamba teri kubitunda and we say no selling them okujjako nga tubyongeddeko omuwendo except we've added value on them, netufulumyamu ebyamaguzi and produce n'empeereza out goods and services. kakati bwe tuba n'ekyo Now, if we have that, awo tuba tusobola okulungamya bwe tugenda Right. okutambuza then we can inspire how we are going to move them, ne tuprosparinga and we prosper ku buli yaffe eryo in that ate way. ne tubeera ne good success Era nitubeera nga tusucceedinze tuweereddwa omukisa. ogirengera Weewaawo. Wow. Engeri y'okubiriza tuyita mu The way ssemateeka. we motivate, we pass through laws. kati weba tewali ssemateeka If there's mugenda no kukubiriza constitution, how are you going to? Era tekisoboka. na buli mukulembeze ajjako bw'atyo Every leader booteevu who comes, booteevu it's just daft.
kuba naye mwagalo kimubanja If you want tekiri to mu demand ssemateeka. it, it's not in the constitution. Temusobola mbanja kitali mu You ssemateeka. can't demand which is Mpozi not ati in the muba law. mugenda kibanja parliament. Maybe you're going to demand it to the parliament. Parliament mugibanja ng'ekifuula etteeka. When you demand it, the parliament turns it to a law. Simateeka nsonga. Omukulembeze tusobola mubanja kitali mu Ate ssemateeka. yo omubanja kyaki yalayirako kikola Did he swear to do it? kyosobola ekirala mpozi omubanja You can demand from him. nga tekiri mu ssemateeka It's not in the constitution. ate kiteekeddwa okuba nga kikwatagana essemateeka nga kiri mu gundi Must consult Kiri the mu constitution. manifesto. And it's in the manifesto. Okay. kuba ate ekiri mu manifesto tekirina kulwanagana In the n'essemateeka manifesto should w'eggwanga. not contradict with the law and the constitution of the nation. Okay. Naye Africa. Okitegedde bulungi Nkitegedde. kakati awo katonda Now God, awo aba asobola okubeera n'abakulembeze bammwe nammwe right then he can be with your leaders with you. n'abazaamu amaanyi mu And kiseera nga babikkulira he enkola strengthens them and he reveals them the way. Waliwo akaseera Katonda watuga talina bakulembeze. There is a time when God is not with kakati leaders. abakulembeze abatasobola Now leaders who cannot tebasobola motivate, kwekubiriza they okusooka can't nakwezaamu motivate themselves maanyi and they encourage themselves. ate tebasobola kukubiriza And they cannot motivate others. newankubadde okuzzaamu amaanyi They abafirika encourage the Africans Wow. or empower them. nti kisoboka That's possible. okuzuula ebyobugagga bye tulina ebimaala mu Cover mawanga ga Afrika. resources we have enough in African nations. n'okusalawo nti tetubituuna nga Say tetubigasseeko we don't sell them without adding value to them. tusooke tufulumyemu ebyamaguzi Let's produce n'empeereza goods and services Tulyoke from them. tubitunde. Then we sell them. singa kibawo If ekiri it is there, ne katonda akwatira awo God too holds onto them abakulembeze n'abongeramu and he adds obukodyo obwa buli ngeri tricks of all kinds in the leaders. n'abantu n'abawo okubikkulira And he gives okwengeri revelation of okukola ebintu production of doing ow'engeri production of all kinds. Ekitegeeza oluusi kabona ffe ffennyini abaggalirayo Katonda obutatubikkulira nga n'enkola eziri mu Africa zonna When we don't- tezifavoringa Katonda tubikkulira. Always they don't favor God to reveal to kisoboka us. bulungi nnyo Wow. kubanga tuba tulina mutima gulinga If we gugwe don't have a heart like his, atubuulira ekyokwagala kwe why tell us his will? Katonda wa. kubanga bw'ayogera kabaka dawudi mbikwatuma eri gye When he twasoma speaking the King David in the Acts we read, 13:21 verse 21 to 22, agamba yajjako sawulo he said, took away Saul, n'aleeta dawudi he brought David. bwe yawako obujulizi nti alina omutima ogulinga He ogugwe find he has a heart like era his, ajja kukola okwagala he will do his will. kitegeeza abaasa okukubikkulira He can reveal okwagala his will. singa oba n'omutima If you have a heart ogw'obukulembeze obulinga of ogugwe leadership like his. Okay. Kubanga amanyi wanaakubikkulira. Because he knows Okwagala era kw'ojja okola. ojja okukola olw'abantu be bonna Naye kakati olina obululu. but you are greedy. Akubikkulire. How can he reveal to you? ayaya okitegedde Wow. kakati olumyi ono olw'omwenda Now the verse 9, agamba buwati he says like this. Tuli mu Yoshua essula esooka n'olunyulo lw'omwenda. We are in Joshua chapter 1 verse 9. Agamba si nze nkulagidde ddamu amaanyi guma omwoyo totyanga so teweekanganga kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Have not I commanded you? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be you dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. owulidde bulungi katonda agenda naga si nze nakulagira obeera Have I omukulembeze not commanded you be a leader? ddamu amaanyi Be strong era guma nnyo and omwoyo of a good courage. toddamu Be kutyatya not wano afraid here. n'okukankana Neither be dismayed. My God. zigenda kubeera naawe I am going to be with you. kubiriza abafirika You motivate Africans, bazeemu amaanyi empower and encourage them. kisoboka Possible. okuzuula ebyobugagga by'amawanga ga Afrika Have ebimala resources of Africa enough. teekawo ssemateeka We put that in constitution. agamba nti teri kubitunda Instead of selling them, okujjako nga tubyongeddeko omuwendo set value on them, katulina okutandika okufulumya ebyamaguzi n'empeereza okuva mu byo produce goods and services from them. My goodness. okiregedde Very well.
kubanga okukubiriza for to motivate n'okuzzaamu amaanyi and to encourage or empower ekibiina oba eggwanga oba a semazinga team, nation, a continent. kwe kuluŋŋamya It is to inspire. kwe kuluŋŋamya ekibiina It is ekyo to inspire that team oba ekyobugagga ky'abantu or the human resource mu ggwanga in a nation oba semazinga or a continent okukolera awamu to work together okutuuka ku bujjuvu bw'obusobozi bwabwe and to reaching the full potential, their full potential. Wow. Okolera wamu to okutuuka work together ku bujjuvu bw'obusobozi to the bwabwe. full potential. manye kitegeeza Mutuufu ekyo kiba kukubiriza. That is motivation indeed. Wow. njagala kaddamuko Tukaddemu mutuufu. Yes. nti okukubiriza n'okuzzaamu amaanyi That to motivate and empower or encourage. kwe kuluŋŋamya ekibiina It is to inspire a team oba ekyobugagga eky'abantu mu or ggwanga the human resource in the nation oba semazinga or the continent okukolera to awamu work together okutuuka ku bujjuvu bw'obusobozi bwabwe to reach their full potential. ndi ekisookerwako ddala That the first thing, omukulembeze omutuufu owa afirika a proper leader of Africa, ow'eggwanga lya afirika of the African alina nation, okuba nga asobola okukubiriza must have the ability to inspire, okusookera ddala ku ggwanga lye first of all, his nation. ne afirika eyawamu kubanga tulina kukolera waki Africa altogether, we have to work together n'asooka atukubiriza ekyo okukolera awamu ekyo and he encourage us to work together, motivate us. Ha! kwegamba n'atuluŋŋamya okukolera And awamu inspire us to work together. singa bava ne batandika If they otuluŋŋamya can begin to inspire ng'amawanga us ga as afirika African nations, tukolere wamu we work together. wabula ate era mu kukolera But awamu again, in working together, tufubenga tujjayo Right. obujjuvu bw'obusobozi bring out our full potential. Kama Katonda. That is motivating. Okukubiriza ddala. omuntu ne yeepikana And the person, nteekeddwa I okukola have to do all possible. nina okukola kyonna I have to do all ekisoboka possible. nina okukola ekisoboka I have to do all kyonna possible. okuzuula ebyobugagga byaffe Cover our resources. okubikolamu ebyamaguzi Make out those n'empeereza services. omuntu n'akola And the person works. Nga ne environment yemufavoringa. When the environment favors him, Saagala kunakuwala. tonakuwala mukama aleese obulokozi God has brought Amina, salvation Mukama indeed eri afirika of Africa. wow. Wow. kuba kati omukulembeze Because now a leader, batasobola kuluŋŋamya abantu kukolera wamu if he cannot inspire people to work together, kitegeeza tasobolera baluŋŋamya yes, he cannot kukola inspire okutuuka them ku bujjuvu to work bw'obusobozi to reach bwabwe their full Akiba potential. Obutuufu. Omukulembeze A leader, bw'aba tasobola luŋŋamya abantu when kukolera you cannot wamu, motivate people to work together, tasobola kubaluŋŋamya you can't guide them kukola kutuuka ku bujjuvu bwa busobozi to work bwabwe. till to the Their full full of their potential. potential. lwaki Why? abakulembeze b'amawanga ga afirika bakozesa divide and rule Leaders ya of African setaani nations use the divide and rule of Satan. Kibadde ngenda okwogerako ekyo. Divide and rule. Bakozesa- kazi totandike If you begin that, temulisobola kukozesa you will kukolera never be able to newankubadde okutuuka ku Neither busobozi to work with your full obujjuvu potential. bw'obusobozi bwammwe tekisoboka Kisoboka. era mujja kulabika nga And you'll abatasobola appear as if you can do nothing. bwe balaba ono asobola nga bamwawula n'ono And they separate them from the nga other. baleetawo fana And they breathe there an amateur. Unskilled. Banange. Nga bakimuteeka awo. nga bateekaawo Ate fala ya muti yategerera asobola. katonda wange Mukama Katonda. Kabona akantu ako tukaddemu. Butuufu. nkaddemu okuba katandikise Tukadde wano wennyini kono. omukulembeze waba tasobola kuluŋŋamya bantu If kukolera a wamu leader cannot inspire people to work together, kitegeeza tasobola It baluŋŋamya means you cannot kukola inspire them okutuuka ku bujjuvu bw'obusobozi to bwabwe work Wow. reach the fullness of their potential. olw'ensonga aba akozesa enkola ya divide and rule eya The sitaani way of divide and rule of Satan. nga buli lwalaba abantu abalina Anytime you see abeekutta people awamu nga balina all together obusobozi with potential,
basaasanya abaino mukama baawulamu abaawulamu he divides them n'akwata ddami and he gets bafara daft people n'abakulembezaamu abasobola and he makes them to lead those who have potential. ekyo kyekiri mu mawanga ga That's what is African nations. Otufuna olaba omuntu wako ne mu mukama. ate butereevu bwe bakulembezaamu And when they atasobola lead you with, if a daft person is bwe in baba bamaze charge, okumala they amaanyi have already weakened you. ogenda kukola otya omuyiteko What are you going to do? Surpass is the one in oba charge now. mukulembezeewo gwe olabyawo bannange tobula mukama waffe yesu yagamba That's why Lord Jesus says, mu Matayo 12:25 Mark 12:25-28, obwakabaka bubeera buli the divided kingdom is divided. nga bwolaba As obwaffe you see that of Africa, okufira dda mu ggwanga erimu eri from Africa one nation of bali Africa, they are divided divided. nga basinziira ku Basing on tribes tribes. Buzanye ekibuuzo ekyo kabona. I was asking that question. Nengamba eggwanga erimu erya Africa And bwe I libanga said, liri one nation divided. of Africa when it is divided. Ate African Union n'okwegatta kuno Now how about African Union? yubo basibiti nga ndaba tebigatta gyendi. What is the meaning of it? bali mu byakisiri bya dynasty enfuga ya dynasty Dynasty. Okay. Ebeera eti eyo. ibira yakikwa kimwe ekika kimwe One tribe is ruling. Okay. forever and Okay, ever. forever. Lubeerera. babakuba mu nsi zonna ne Beat them in all babasanya nations, scattered them. Era amanga g'abazungu gasooka kujjawo bintu ebyo. Wow. abamu bateekawo authoritarian Others regime put government Authoritarian regime government. Authority. Kulagira. authoritative Biragiro. bawamba ne balemerako They take over and remain in power. Mukama. sooka onsomere Matayo 12 tulabe Wow. Tuli mu Matayo essula 12 n'olunywa olwa 26. We are in Matthew chapter 12 verse 26. Ne Setaani bw'agoba Setaani ayawukana yekka na yekka n'obwakabaka bwe bulwa n'obwakabaka bwe bulirwawo Let's start from bukya. Tandike kwa 25. Tuli mu Matayo essula 12 n'olunywa olwa 25. We are in Matthew chapter 12 from verse 25. Bwe yamanya okulowooza kwabwe n'abagamba nti buli bwakabaka bwe bwawukana bwokka na bwokka buzika na buli kibuga oba ennyumba bwe yawukana yokka na yokka terirwawo. And Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. okitegedde Wow. It's divided against itself. Oba nga bulwanagana. Enyumba yeyawuddemu. When the house is separate. It cannot. kakati kyenkugambye That's what okay. ndi omukulembeze alina okuba n'obusobozi That a leader obulungamya must abantu have okukolera awamu ability, motivate people work together. Kituufu. n'okubalungamya bakole okutuuka ku bujuvu bw'obusobozi Get them bwabwe to work reaching their full potential. ekyo alina kikola nga ajjawo kye bayita divide Has and to do rule. the Enkola ya taking away sitaani divide and rule the way of Satan. kubanga abakulembeze ba Africa basinga gye African leaders, bakozesa most of them, they use that approach. bwe balaba abeekunze When they see people abalina like obusobozi themselves, bungi they have much potential. babaawula They divide them. babajja mu bifo Take them ebyobuvunaanyizibwa from responsible baba positions. bateekako ababakulira nga bali Or they bamawube put kumpi kyenkana. leaders over them and they are daft. Bannange. Naye banna. kakale Matayo 12:25 Now Matthew kyekugambye 12:25 is what he said. kati yamanya endowooza Now yaabwe we knew their thoughts. endowooza y'Abafirika That's kati the thought of the Africans. We tutuuse. We tubadde tuvaawo mu linnya lya Yesu. amiina n'agamba nti obwakabaka bwe And the bugabanizibwa kingdom is divided. nga bulwanagana bwokka na Fight bwokka against itself. busaanawo It's destroyed. kati tuli ku bwakabaka bwa Now we Afrika are in the kingdom of Africa. Kati Where of them- obwakabaka bwa Afrika bwokka bwetemyemu amawanga the obaameka kingdom of Africa is divided into nations. kakati bwe ate na buli And ggwanga every nation
tukulaba amaze n'agamba and every city era na buli kibuga house na nyumba divided against itself egabiddwa eyawuddemu teriyimirira tesobola yimirira kati twasookera ku bwakabaka bwa Africa buli omu afe ku by'obugagga yamanyi oba abyonoona kati bwe twamala after we finished mu mawanga ga Africa genyini African nations we divide ate munda mu go nago ne geetemamu them they divide themselves still tribes become mawanga kavuyo kenyini that is nga buli ggwanga erijja koolifuga z'abalala come had pressed another okirengera ate no nemo even in the tribes kati waliwo tribes ezimu even in some tribes and they also have some tribes they also have some binary cave tulinayo ab'ekyennyanja era nabo bekyokya they also to make them so ab'ekyennyanja balwana n'ab'empuuta bannange oyo na divide kale abakulembeze tulina okyusa now leaders we have to change manyi omukulembeze bamuteekawo ku managing resources a leader is set up to manage resources okubirira ku human resources right from human resources of the people era bwe oyagala otegeera obulungi and if you want to understand omukulembeze ebyaddala obulungi a leader in reality ojja n'osoma resources oba resource management wow okay watandikira omukulembeze mu butuufu abeera ku managing resources you manage resources kubanga n'abantu benyini resource number because even people are resources kituufu managing okuva human resource you manage from human resource natural resource ne technological resource n'ebyobugagga bya teknologiya eby'eggwanga kituufu ekyo that's true ebyo ebikulema if you feel that omukulembeze tolina wadde you don't have leadership in you okirengedde kati awo weewaawo kalali oluli olunyine wetuleka kubanga ne sitaani akimanyi he knows it okay kitegeeza kabona sitaani yakimanyi buli walaba divide and rule the devil knows it whenever he sees divide and emirimu gye rule gyonna gigenda mwanguyira obunyama yabatandisa is emize the one began ng'agitadde mu bakulembeze put them in leaders emirimu gyonna emibi egya sitaani all of his evil works gibuna bulungi they are going to spread very well wow kati bafilipu 2 yo negamba now Philippians 2 then says onye olwokulipaka olwokuna verse 2 to 4 musoboke mwekuŋŋaanye first mukulembeze b'amawanga ga Africa leaders of African basooke nations batukubirize nga tuli wamu mobilize as we are together ffenna we all East Africa Central Africa West Africa North Africa South Africa ffenna wamu we all together kanguye olaba ne bwotandikira mu Uganda noyogera ebintu Uganda the few things bonna Africa batandika okuwuliriza Africans listen to you kituufu batandika n'okulabanga they essuubi begin lyabwe even to see you as their icon their hope ekyo kyamazima ekyo kyamazima bagamba mukulembeze waffe oyo that is our leader naye nga ofuga ggwanga limuwala Uganda under one nation oyo Uganda buli omu akuclaiming oyo bantu batawana n'okunoonya obululu people even waste time to look for votes okibaiti n'abafirika bonna abali mawanga even Africans in other nations babayo bagamba waffe they say that our man let's read Philippians we see tuli mu Bafilipi essula ey'okubiri n'olunya olwokusatu we are in Philippians chapter 2 temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba from verse 2 tuli mu Bafilipi essula ey'okubiri n'olunya olwokubiri Philippians chapter 2 we are from verse 2 mutuukirizenga essanyu lyange mulowoozenga bumu nga mulina okwagala kumu n'omwoyo gumu nga mulowooza bumu fulfill you my joy that you be like-minded having the same love being of one accord of one mind olidde bulungi omukulembeze n'avaayo and the leader n'atukubiriza comes mobilizes ne bwabeera omu babiri even if it's one or two mu mawanga ga in Africa African nations
abakulembeze omu babiri One, two omwanga leaders, gafrika ne bavaayo they come out ne bagamba and they say, bannange Brethren, fenna abafirika we all tuli Africans where we are, East Africa, East Africa, Central Africa, Central Africa, West Africa, West Africa, North Africa, North Africa, South Africa, South Africa. fenna We all wamu together. tugenda tandika okunoonya We are ebyobugagga going to byaffe begin look for resources era tubiteekeko and amateeka we attach laws on them. nga teri kubitunda okujja nga tumaze obigattako omuwendo Not selling them till we add value on them. tufulumyamu ebyamaguzi n'empeereza Produce goods and services from them. olw'okuzimba amanga ga Afrika okutuuka ku mutindo n'omutina gw'ensi You're in yonna African nation, the global standard and stage. bantu bawulira nga bagamba Abafirika ffenna gye tuli. oyo mukulembeze waffe agamba That's tutandikirewo our leader will begin from there. ffe tulina ne sente wano We also have money ez'oluteekebwa here to sponsor those such things. Mama nyabo. ye bafiri bumeka bbiri Philippians 2 verse 2. awo tuba tutuukiriza essanyu lya katonda We now have fulfilled the joy of God. eyatonda abafirika He created Africans. agada olunye olwokusatu And that verse 3, n'agamba bwati he says like this. bafiripi essula eyokubiri tuli mu lunywi lwakusatu. Philippians 2 and the verse 3. temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba newankubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu wabula mu buwombe buli muntu agulumizenga munne okusinga bwe yeegulumiza yekka. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem others better than themselves. kwegaba firipu 2:3 yeeraga Philippians 3 to 3. singa wavaayo omukulembeze w'eggwanga If there lyaffe come a leader of an African nation, n'agamba and he said, kakati now temuddamu buli omu kukolera bitiibwa bitaliimu don't work for vain glories. Wow. wabula kakati buli omu akolenga mukakkamu Everyone work in lowliness. era agulumize munne ku mulimu Esteem the other at work. abo buli omu aba agenda kukola Mama n'obusobozi nyabo. Everyone is going to Tutuuka ku full bujuvu. potential. buli omu agulumize munne ku mulimu. Everyone exhort each nga other. mukama wo naye akusamu Even your ekitiibwa boss respects you. omente tuba tufunye You know what we've gotten? nga mukama we akusinga Your nagamba boss finds you mukama and say, wange my Lord, oyinza notya you mukama can wange even lekalira what? mukama wange nsaasira Mutuufu ne weewala bwala. oba oyagala You kukola want to work with ku your lw'eggwanga whole, lyo with the nation. naye bano bakulembeze mu But Afrika these leaders bo in beefuula Africa, bakagujje they make kabogo themselves giants. okumulabako otyana mutya To even seem you get tremble. n'ekirowoozo ky'olina Even ekirungi the tosobola good thought you kimugamba have, you can't speak it to them. bw'okimugamba ayinza When you okutuga speak it to them, ayinza okutta they kifo can kill you. Ayinza okugamba jangu nawe jangu ogituulemu anti kati iyo. ogitegedde Wow. katusome olunya olwokuna tuli mu bafiripi essula eyokubiri olunywi lwakuna. We are in Philippians chapter 2 and verse 4. temutunuuliranga buli muntu ebibye yekka naye buli muntu n'ebyabalala. Let not every man look not every man on his own things, but every man also on the things of others. kati mutunulidde buli muntu ki You look everyone to think of the netufunayo others. abakulembeze babiri Then we basatu get to 3 leaders. kusaba kwa firipu 2 According to olwokuna Philippians 2 verse 4. olugamba nga tetunuulira Say, look not every man on his own things. So do we into Naye the way, n'ebyabalala. but even of others. netuvayo abakulembeze babiri Then basatu we come to 3 leaders abamawanga ga in Afrika African nations. ne bagamba kakati tutandise okusalawo Now we began to decide. twagala tunuulire n'ebyamawanga ga Afrika Want to bonna. look things of all the other African nations. ebyobugagga eby'abantu The human resource, ebyobugagga ebyobutonde the natural ebya resources, tekinologiya bwe bikozesebwa technology resources, how they are used. tulabe nga tukwatira wamu We ng'abafirika see we hold together as Africans. kakasa tuba tugenze ku I muzooli assure you we are Wagwita muzooli. going to a life which is good. naye nga tuweerabira omulabi waffe ali ku focus of God But TV don't forget our view and the focus of God TV. eyigiriza amawanga eyigiriza Africa Disciple in the world, disciple in Africa. tukyagenda mu maaso n'ekitundu We eky'omwenda still move on with part 9 ekya puroguramu of this program, ebyobugagga mu Africa resources in Africa.
tukyagenda mu maaso n'essomo We still move n'omusomo on with the topic ogugamba which say obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Afrika, leadership in resource management in African nations. era nga tukyalaba essomo And we still see this lesson, empisa 5 ezinnyonnyola obulungi obukulembeze mu nkwasaganya y'obugagga the 5 mu mawanga manners ga Afrika. or habits which will define leadership of resource management in nations of Africa. tukyagenda mu maaso We still move on na empisa ey'okubiri with the second manner or habit, ennyonnyola obulungi obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga which ga Afrika. will define leadership in resource management in African nations. Era nga twatandise tukugamba And we began telling you omukulembeze ateekwa okuba n'obusobozi bw'okukubiriza n'okuzzaamu a amaanyi. leader must have the ability to motivate or empower and encourage. Yes. N'akubiriza abantu okubeera And ab'amaanyi motivate people to be strong n'okuguma ennyo omwoyo and be courageous. okuzuula ebyobugagga byonna ebyamawanga ga Afrika Discover all resources of African nations. n'okulaba nga tubyongerako omuwendo And to see that we had value on nga them tufulumya ebyamaguzi as we n'empeereza. produce goods and services. Tusooke tukozesa ebyamaguzi They n'empeereza will use the goods and services okuzimba amawanga ga Afrika okutuuka ku mutindo n'omutindo to gw'ensi build yonna. African nations to the global standard and stage. Nti era singa That if tuteekawo ssemateeka wa we Afrika put the African constitution nga alimu ebiragiro, and in it there are commandments, alimu amateeka, there are laws, emisango judgments egy'obwenkanya, of justice, ebyakuutirwa, statutes, wow, awamu n'enteekateeka even ordinances ezitulaga nti tulina okuzuula ebyobugagga by'amawanga ga Afrika, which we have to discover resources of African nations era n'okulambika nti tebirina kutundibwa mu ssemazinga zonna and to ziri, indicate they shouldn't be sold to other continents okutuuka nga tumaze okubigattako omuwendo. until we've added value on them. nga bwe tusomye wali mu Yoswa essula esooka As we read in Joshua chapter 1 olunyiri olw'omukaaga verse 6 okuyingira ddala olunyiri olw'omwenda, up to verse 9. Wow. ate ne tutuuka ne tukugamba And we told you nti okukubiriza n'okuzzaamu that to amaanyi, motivate and empower or omukulembeze encourage, okukubiriza n'okuzzaamu that a amaanyi leader to motivate or encourage, kwe kuba n'obusobozi obw'okuluŋŋamya to ekibiina have the ability to inspire a team oba ekyobugagga eky'abantu or a human mu resource mawanga ga Afrika oba Afrika in ey'awamu, the African nation or the whole Africa, okukolera awamu to work together okutuuka ku bujjuvu bw'obusobozi to reach the bwabwe. fullness of their potential. Ne tukugamba nti nno And we told you that nti omukulembeze bw'ajjawo enkola ya sitaani ey'okugabanyaamu n'okufuga, if the leader takes away the way of Satan of divide and rule, aba asobola okukubiriza abantu okukolera awamu he can motivate people to work together, n'okubakubiriza okukola okutuuka ku busobozi, And ku bujjuvu bw'obusobozi bwabwe, encourage them work to reach their full potential. nga bwe tusomye mu Bafiripo eyo. As we read in the Philippians, tusoose mu Matayo essuula eyo we first read chapter 12 verse 25, era ne tugattako ne Bafiripo essuula eno ey'okubiri added Philippians chapter 2 olunya olwokubiri paka olwokuna. verse 2 up to 4. Wow. Mu bufunze kuba we twavudde bye tubadde From tumunyamunyaamu where we have come from is what we have been explaining. nga tugenda mu maaso n'okubitematema As we move mpola on to mpola. break them down slowly. Wow. twagala mu kaseera katono nnyo tukuwulizeeko, In the short time to hear from you. naye nga tugenda okukuwuliza But as we go hear from you, omukulembeze ono this leader ateekeddwa okuba n'obusobozi obukubiriza abantu must have the ability to motivate people okusumulula obujjuvu bw'obusobozi bwabwe, to lose the fullness of their potential. to unlock their full potential. To unlock okusumula obujuvu bw'obusobozi bwabwe. Omanyi abantu balina obusobozi mu ndongo, People have potential in them. naye omukulembeze wabanga asobola But okubakubiriza if a leader can motivate them okukolera awamu, to work together, nga buli muntu afa ku bya munne and each mind thinks of the another, era nga buli muntu agulumiza munne, and everyone esteems the other, abantu bano batuuka
n'okwate ku kisumuluzo ky'obusobozi These bwabwe people you reach, you get the key of their potential n'obusumulula. and you unlock it. Buli muntu n'ayiyiza ensi ye Everyone n'amagezi invests ge for their gonna nation n'obulamu with bwe all their mind, bwonna. with all their lives. Mukama Katonda. Kugamba abantu balina obusobozi obw'enjawulo. People have different potentials. Naye ate in them. abakulembeze balina But ekisumuluzo ekyo leaders are ones with that key. ekiggulawo obusobozi obwo Open unlocks their potentials, okutuuka ku bujjuvu bwabwo reaching their fullness. Omukulembeze yakirina. yakirina. The leader is the one who Era be batuziŋŋamiza nga And there's bw'otulaba. one who has made us taunted as you see us. Mukama Katonda. Kuba singa basobola otukubiriza So if they okukolera can awamu motivate us to work together, era nga bakulubiriza buli muntu okuba nga tafa ku bye motivate every yekka person not to mind their own things alone. wow. Era nga batukubiriza buli muntu okugulumiza munne And nti they bwa motivate buvunaanyizibwa us bukulu each mu esteeming ggwanga. another that they matter in the nation. Baba bamaze okukwata ekisumuluzo They've already ky'obusobozi got bwaffe the ne key of their baggulawo potential obusobozi and bwaffe. for our potential. Truth. My God. My God. Naye kati olwaleero bw'okola ne muna Kenya Now today if you work with a Agora Kenyan muna Uganda. and you are Ugandan, otya okusumulula obusobozi you try to bwetabubba unlock your potential, you should not steal them. Okay. ndesi kyakulabirako It's an example. naye osobola okuddako paka You wansi can move downwards. jasi kuva ku nnyumba nti Just nkola from a n'omuntu house. wa nnyumba eri This is of another house. tetuli ba nnyumba We are not of the same house. saagala kukolaga I busobozi don't want to work, show my potential. tabubba They steal it. olengedde Have you seen it? kwegamba abantu tebali Mindset unlocked. is not obusobozi unlocked. bw'abantu bukyali busibe People's potentials are locked. Ate n'emitima gyaffe nagyo tegiteredde. Even our Kakati hearts, they are omutima- not collected. Kubanga n'ono eyeekengera oli okububba n'oli naye alina omutima omubi eri ye. We It's have a bad mindset hearts. problem perhaps. kuba tujja bba n'akatundu bbi wano We shall have wena one ensonga beyond that issue. kubanga omukulembeze singa aba asobola okuba ng'asobola okuŋŋamya ttiimu If okukolera a leader awamu can inspire a team to work together. Naye bannange. nga buli muntu tafa ku bibye Everyone never minds their own things alone. era nga buli muntu agulumiza munne Everyone esteems the other. na buli ggwanga nga terifa ku linne waali Every nation don't mind kulyo its lyokka own alone. naye nga buli ggwanga lifa ku linne Every waali nation minds another's. nga buli ggwanga teryegulumiza lyokka Every nation never esteems naye nga buli itself. ggwanga ligulumiza linne Every waali nation esteems the other. baba bagenda kukwata ku busobozi They are bwaffe going to- babusumulule bwonna tukole All our potential buli notice. mufirika waali Every akole African n'amaanyi ge work with all gonna their strength. ekyo kyekiri ku semazinga This is ziri why on other buli continents. muntu waali akole Whether they are okufiirawo working all men. because unlocking full potential Kubanga okusumula obusobozi bw'abantu obujjudde is a bwonna lifelong journey lugendo lwa bulamu of bwonna self improvement okubeera ng'ogenda okyongerako rather than final destination okusiga ogamba nti ntuuse. kubanga atuuka For one who is reached a destination, oyinza okugamba nsobola njagala kukola motoka it's like I want to manufacture a car. naye ngaate obusobozi obutuuka But nekukola your ennyonyi potential reach to even manufacture aeroplane. naye olwokuba tetubusumuludde Unlocked it, it's posed there. awo wennyini bakube ku ssimu Right then, that's how Otujja otandikira awo we begin from there. My God. kubanga abantu jesi kati abasinga bali okukola kutuuka ku destiny People are just working to reach their destiny. mpulira njagala tukola kwefunira nnyo kwekolera bya bugagga byange Make my riches. oba abikoze atya Whether kasaya they reach them, as abituukako long as they reach them. tafaayo ku They busobozi don't care. talina n'obusobozi They have potential obuzimba eggwanga to lye build their nation. No. kasa atuuka ku If they reach destination their ye destination ng'akomyawo and they end there. ekyantwala mu But parliament in parliament, nkituuseeko I'll reach my goal. Nkiwedde. nagenda kulya I went to eat. ndidde Taamu yange ey'okulya ewedde. Come on. okitegedde Have you understood? muzumba Kabona ayigiriza. sooka owumbewumbe otusiibule Abalabi baffe abalungi ku Focus of God TV. Our dear viewers on Focus of God TV, Twagala ogamba mbadde balabi balungi. you've been good viewers Okuva yonna gye twatandikidde. from where we started from Munnaye mu kitundu kino eky'omwenda. in this ninth part, Wano nno bwe tulabidde omusomo where we have seen a topic ogubadde gwogera ku bukulembeze which has been talking about mu leadership kukwasaganya ebyobugagga mu Afrika. in joining
in managing resources in Africa. Era munnaye tulabye essomo And we have seen ery'empisa ettaano. a topic of 5 manners. Aha, empisa tulabye essomo. A lesson Ery'empisa ettaano of 5 manners erivunula obukulembeze which defines mu leadership kwasagana ebyobugagga in resource mu management Africa. in nations of Kale Africa. twebaza Katonda, We thank God. tulabye empisa eno ey'okubiri We have seen the second manner ey'okukubiriza of motivation n'okuzzaamu and amaanyi empowering Abafirika. Africans. Twebaza Katonda We thank God kubanga kivunuddwa nti omukulembeze yenna that it has been interpreted that alina okusobola okubeera ng'alina obusobozi obw'okuluŋŋamya, every leader must inspire abantu be his people okubeera nga bali bumu, to be together together, n'okutuuka okukolera mu bumu obwo, and to reach mu kusinziira mu kukolera mu bumu obwo, their full potential, okutuuka mu busobozi bwabwe obujjudde. to reach their full Mu potential. bufunze y'ensonga eyo gye tulabye. In brief, Twebaza that's what Katonda we have abikula seen. ebyama bino mu biro byaffe. We thank God who has revealed Mazima these ddala ku mulundi secrets. guno gwokka Indeed, Africa enasobola oyimika ku mutindo Africa will be able to raise on the global standard n'omutendera gw'ensi yonna. and stage. Twebaza Katonda ku lwekyo. We thank God for that. Tugamba obadde mulabi mulungi You have been a good ku viewer Focus of God TV. on Focus of God TV. Tovaako nate. Don't leave Focus Tukyalina of God TV. program nyingi nnyo ennyuvu We have ezijja. many interesting programs, Era njagala kukubiriza and I encourage you okusigalako nga weeyongera okunuguuna. to remain on Focus of God as you enjoy. Ebyama bingi nnyo byeyongera okubeera nga bigenda bikkulwa, Many secrets are going to be revealed, okusomesebwa, to be taught, okusobola okubeera nga byeyongera okuyimusa Africa to be able to raise Africa mutendera on the stage n'omutindo gw'ensi and yonna global standard ng'ekibiira Katonda bwe kiri. as the intention of God Kale is. tugamba nti tovaako We tell you don't leave Sigala. Focus of God TV. Remain ku on ssaawa Focus nnya of God TV. kitundu half past 10 At half past ku ssaawa 10, nnya kitundu tulinayo programu endala ennyuvu. we have another program, Programu ki? Rise of African Pillar. okuyimuka kw'empagi ya Africa. Nsaba okuyindirira ku ssaawa nnya kitundu. I request you to wait for it. Kale tovaako, Don't leave Focus of God TV. sigala ku Focus of God TV. Remain on Focus of Tugamba God obadde TV. mulabi mulungi You nnyo, have been a good viewer. sigala bulungi. Remain well. Mwelaba. Stay well. Be blessed.